morning. Today we will see problems in rent-free accommodation. In the previous class we have discussed the theory parts. Page number B33. Problem number 1. Rent-free accommodation problems చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే what are the important points we need? The employee is a government employee or private employee అనేది చూసుకోవాలి. Second point, the rent-free accommodation is owned by the employer or hired by the employer. Third point, the furniture is owned by the employer or hired by the employer. Fourth point, salary calculation. ఈ పాయింట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, పేజ్ నెంబర్ B33, ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. మిస్టర్ Jayaraman is working at accountant's general office in Chennai. His salary particulars are as follows: basic pay 70,500 per month, DA 2,800 per month, servant allowance 300 rupees per month. He is providing rent-free accommodation in Chennai. The rent of the accommodation as per government rules is 8,000 per month. He is also provided with a television set of refrigerator that is hired for 2,000 per month. Compute value of rent-free accommodation. Because the assessee is a government employee. Government employee is simple. Rent is fixed by the government. Is taxable for visits. So points మీరు రాసుకున్న పర్లేదు, వర్కింగ్ నోట్స్ లో హెడింగ్స్ ఇచ్చిన పర్లేదు. ఇక్కడ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఏమి ఇచ్చాడు ఇక్కడ మనకి? దీనికి రెంట్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ బై గవర్నమెంట్. ఎంత ఫిక్స్ చేశారు? 8,000 per month. So 8,000 into 12, 12 8 are 96,000. Okay, plus furniture. And furniture వచ్చేసి furniture is hired by the employer. Employer hired తీసుకొచ్చి పెట్టాడు రెఫ్రిజిరేటర్. హైర్ తీసుకొచ్చి పెట్టినప్పుడు హైర్ చార్జెస్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. ఫర్ మంత్లీ ఎంత? 2,000 rupees per month into 12. $24,000. So 1,20,000 is the rent-free accommodation with furniture. Rent-free accommodation with furniture. That's it problem. Government employees అయినప్పుడు సింపుల్ అమ్మ ప్రాబ్లం, వెరీ సింపుల్ గా కంప్లీట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సింపుల్. రెంట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ బై ది గవర్నమెంట్, ఆ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ఫర్నిచర్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో హైట్ చార్జెస్ ఏమంటే హైట్ చార్జెస్ తీసుకుంటాం. ఓన్ ఏదంటే 10% ఆఫ్ ది కాస్ట్ తీసుకుంటాం. Okay, next to problem number 2. Mr. Naresh is working in income tax department
and his salary particulars are as follows. Basic pay, DA, CCA, children educational allowance for his two children, 3,000 per annum. He is provided rent-free accommodation in an apartment which is hired by the department for 3,000 rupees per month, while the license fee fixed by the government is 2,700 per month. ఇక్కడ లైసెన్స్ ఫీ అన్నాడు కదా, అది మనకి రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఫిక్స్ ప్రొవైడ్, రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ రిలేటెడ్ అది వస్తుంది మనకి. నెక్స్ట్, while the furniture was provided to him which is valued at 50,000 and an air conditioner was provided for 3 months which is valued for 60,000 during the previous year. Compute the value of rent free accommodation. Hint ichadu, license fee in this context means rent fixed by the government fixed this. Okay. Problem number 2, the license fee entundi 2,700 per month. So 2,700 into 12, 32,400 plus furniture provided. ఇందులో ఫర్నిచర్ వచ్చేసి ఒక ఫర్నిచర్ వచ్చేసి ఇయర్ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేశారు, ఇంకొకటి వచ్చేసి 3 months ప్రొవైడ్ చేశారు. ఎన్ని మంత్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అన్ని మంత్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ వచ్చేసి ద ఫర్నిచర్ వాజ్ ప్రొవైడెడ్ టు హిమ్ విచ్ ఈస్ వాల్యూడ్ 50,000, అంటే ఇది ఓన్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ కాబట్టి దాంట్లో మనం 10% ఆఫ్ ది కాస్ట్ తీసుకుంటాం. సో ఫర్నిచర్ 50,000 into 10%, that is 5,000. Next వచ్చేసి an air conditioner was provided for 3 months which is valued 60,000. Air conditioner 60,000. Air conditioner 60,000 into 10% into 3/12, 3 months అవుతుంది కాబట్టి కాస్ట్ ప్రైస్ లో 10% తీసుకోవాలి. ఎన్ని మంత్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తే అన్ని మంత్స్ తీసుకోవాలి. సో 3 months 1,500. So the furniture value is 6,500. $38,900 is the rent-free accommodation with furniture. Rent-free accommodation with furniture. $38,900. That's it. Problem. ఫస్ట్ ప్రాబ్లంకి ఈ ప్రాబ్లంకి డిఫరెన్స్ చూసేదంటే ఇక్కడ ఫర్నిచర్ 3 months ప్రొవైడ్ అనేది ఒకటి ఇచ్చాడు, లైసెన్స్ ఫీ అనేది ఒకటి న్యూ వర్డ్ ఇచ్చాడు మనకి. ఇంకా ప్రాబ్లం నెంబర్ 3 యూ కెన్ డూ. Problem number 4.
Srimati Vasavi is working in a limited company in a town of Kerala state as an assistant manager, non-government employee. Non-government employee. Her salary particulars are as follows: basic pay, DA 25%, which enters into retirement benefit. మనకు రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు డిపి కావాలి కాబట్టి ఇది డిపి. బోనస్ 21,000. She is provided with the rent free accommodation which is owned by the employer. Employer own అయినప్పుడు we will consider the population. The population of the town is 12 lakhs. 12 lakhs అంటే second one వస్తుంది. The population in between 10 lakhs to 25 lakhs. The rent free per visit is rent free accommodation per visit is 10% of salary. Which is a fair rental value 3,000 per month. ఇది అవసరం లేదు. For the first 3 months only, she was provided with a television set, a refrigerator, and a geyser, which were hired for rupees 600 per month. 6 బయట నుంచి ఫర్నిచర్ ప్రొవైడ్ చేశారు 3 months 600 per month అంటే 3 months తీసుకుంటాం. And later she was provided with the furniture at a cost of rupees 1,20,000. ఇంకా తర్వాత అంటే 9 months కి వచ్చేసి ఫర్నిచర్ ప్రొవైడ్ చేశారు, దాని కాస్ట్ 1,20,000. You should take only for 9 months. Compute the value of rent free accommodation. Rent free accommodation calculate చేయమంటున్నాడు. Okay, so here assessee is non-government employee. Non-government employee అయినప్పుడు and the accommodation is owned by the employer. City population చూసుకుందాం, అది వర్కింగ్ నోట్స్ లో రాయండి. ఇంకా ఫస్ట్ we are calculating here salary క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ సాలరీకి వచ్చేసి ఈ ప్రాబ్లం లో మనం తీసుకోవాల్సింది basic pay, that is 8,000 per month into 12, that is 96,000. DA 25%, so 96,000 into 25%. 24,000. Next bonus 21,000. That's it. $1,41,000 salary for perquisite calculation. Perquisite calculation కోసం మనకి salary 1,41,000. Okay. ఇంకా నెక్స్ట్ రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ వచ్చేసి మనకేంటి రెంట్ ఫ్రీ accommodation without furniture is 10% of salary. 10% of salary. That is 1,41,000
14,100. 14,100. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫర్నిచర్ ప్రొవైడ్ చేశారు 3 months ప్లస్ ఫర్నిచర్ 600 rupees into 3 months 1800 plus furniture 1,20,000 ఇంకా ఓన్ పర్చేజ్ చేసి 9 months పే చేశారు రిమైనింగ్. సో 1,20,000 into 10% into 9 months. So 1,20,000 10% 12,000 into 9 by 12. That is 9,000. So total 10,800. 24,900 is rent-free accommodation with furniture. Rent-free accommodation with furniture. That's it problem. Okay? ఇలా ఇచ్చినప్పుడు అంటే నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయినప్పుడు we should calculate first salary. సాలరీస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లం చేయాలి. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఒకసారి చూడండి, మీరు చేయొచ్చు. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. Mr. Rajan is working with a private company in a small town in Krishna district of AP. His salary particulars are as follows. The private employee, non-government employee. Government employee call. Okay? Mr. Rajan is working with a private company in a small town in Krishna district of AP. His salary particulars are as follows. Basic pay 5,000 per month, DA 3,200 per month, project allowance 400 per month, taxable, medical allowance 500 per month, uniform allowance 300 per month, and spent 2,000. The uniform allowance 300 into 12, 3,600. Spent money is exemption 2,000, remaining 1,600 మనం salary యాడ్ చేసుకోవాలి. For his uniform in the year, he is provided with rent-free accommodation owned by employer, and the rental value for the similar accommodation is 600. ఇది అవసరం లేదు. The furniture costing is 8,000 is provided by the company. కాస్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దాన్ని 10% తీసుకోవాలి. కంప్యూట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రెంట్-ఫ్రీ అకామిడేషన్. మీరు ఈ ప్రాబ్లం చేసేయండి. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ ప్రాబ్లం. మిస్టర్ కిరణ్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ ది అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ లిమిటెడ్. అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ లిమిటెడ్ ప్రైవేట్ ఎంప్లాయ్, నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్. He is posted in Rajahmundry. The population is 3.75 lakhs. అంటే less than 10 lakhs. City population less than 10 lakhs ఉంది కాబట్టి salary వచ్చేసి 7.5% తీసుకుంటాం. And his salary particulars are as follows. Basic pay 1,50,000, DA 63,000, bonus 1.5 month salary of basic, CCA city compensatory allowance 30,000, lunch allowance 1,500 per month,
He is provided with the rent-free accommodation which is hired by the company on a monthly rent of rupees 3,000 per month. Fair rental value is 4,000 per month. The total cost of the furniture provided is 60,000 complete rent-free accommodation. ఇక్కడ వచ్చేసి ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు. నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీలో మనకు టూ కండిషన్స్ చూస్తాం. ఓన్డ్ బై ద రెంట్ ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఈజ్ ఓన్డ్ బై ది ఎంప్లాయర్, హైర్డ్ బై ది ఎంప్లాయర్. హైర్డ్ బై ది ఎంప్లాయర్ అయినప్పుడు మనకు లిస్ట్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ టూ అమౌంట్స్ తీసుకుంటాం. నెంబర్ 1 వచ్చేసి రెంట్ పేడ్ బై ది ఎంప్లాయర్, నెంబర్ 2 15% ఆఫ్ సాలరీ. ఈ రెండిట్లో ఏది తక్కువగా ఉంటే అది తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఫస్ట్ we will calculate salary amount. Sorry, problem number 6. Salary calculate చేద్దాం. Basic pay 1,50,000. డిఏ రాదు మనకి. డిఏ పర్క్విజిట్స్ లో వచ్చేసి డిపి తీసుకోవాలి, రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్, బట్ ఇది కాదు. బోనస్ వచ్చేసి 1,50,000 salary per year, but 1,50,000 divided by 12 into 1.5. then 1,50,000 ఇయర్ కాబట్టి మంత్లీ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. 1.5 months అన్నాడు కాబట్టి $18,750 is bonus. CCA, city compensatory allowance, taxable 30,000. Lunch allowance lunch allowance 1,500 for month, so that is 18,000. Okay, that's it. $2,16,750. 2,16,750. మీరు వర్కింగ్ నోట్స్ లో పాయింట్స్ ఏం రాయాలంటే the assessee is non-government employee. Second one, the rent-free accommodation is provided from hire. Hire నుంచి ప్రొవైడ్ చేశారు. కరెక్ట్. rent-free accommodation క్యాలిక్యులేషన్ చూస్తే list of the following two amounts. Number 1, rent paid by employer. Rent paid by employer. ఎంత పే చేశాడు ఇతను? Which is hired by the company on a monthly rent of rupees 300 per month. So 300 into 12, that is 36,000. Number 2, మనకేంటి? Number 2, 15% of salary.
that is 2,16,750 into 15 by 100. 32,512. 32,512. So therefore, rent-free accommodation without furniture rent-free accommodation without furniture is 32,112. ఈ రెండిట్లో ఈ విధంగా కూడా తీసుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్నిచర్ వాల్యూ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి problem की continuation. Rent free accommodation without furniture is 32,512. So furniture add cheyali plus furniture వచ్చేసి the total cost of the furniture provided is 60,000. Compute the rent free accommodation. So 60,000 లో మనకి 10%, that is 6,000. Total 38,512. This is rent free accommodation with furniture. With furniture is 38,512. Okay, ఈ ప్రాబ్లం కి సొల్యూషన్ మీకు క్వశ్చన్ టెక్స్ట్ బుక్ లో రాంగ్ ఉందమ్మా, ఇది కరెక్షన్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఓన్డ్ బై ది ఎంప్లాయర్ కింద క్యాలిక్యులేషన్ చేశారు, ఓన్డ్ బై ది ఎంప్లాయర్ తీసుకొని చేశారు, అది ఆన్సర్ రాంగ్ ఉంది, కరెక్షన్ చేసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 7 ఒకసారి చూడండి. మిస్టర్ మహేశ్వరి దేశాయ్ ఈజ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్ ఇన్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ, అంటే నాన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్. His salary details are as follows: basic, DA, family allowance, hostel allowance. Hostel allowance వచ్చేసి ఇక్కడ exemption ఇవ్వాలి. For child 300, 2 children అంటే 600 into 12, 7,200 exemption ఇచ్చేసి రిమైనింగ్ 10,800 taxable లో తీసుకోవాలి. Academic research allowance 3,700 per month, out of which only 80% of the amount is spent. 80% spend చేశారు కాబట్టి అది exemption, remaining 20% మనం శాలరీలో యాడ్ బ్యాక్ చేయాలి. He is provided with a rent free accommodation in Mumbai for 6 months only. 6 months ఇచ్చాడు, 6 months క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. The accommodation was hired by the company for 13,000 per month and it was furnished at a cost of rupees 35,000. Compute is gross income from salary for the current assessment year. First మీరు rent free accommodation calculate చేయండి. ఓకే, ఇందులో ఇచ్చాడు నోట్, DA is not entering for retirement benefit in sheet. DA is not included in calculate salary. ఓకే, salary calculation లో తీసుకోము. 8th problem కూడా సేమ్ ఉంది, చేసేయండి. ఓకే అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. With this problem completed rent free accommodation.